Я работаю дома. Я работаю в мебельной компании. Моя мама работает няней. Hi guys, it's Nastya and 1 Minute Russian. And today we learn how to say to work in Russian. Are you studying Russian? Click on the link in the description and watch our webinar How to Start Speaking Russian in 21 Hours. It's работать. You can use it, for example, after can. I can work. Я могу работать. And let's see how it changes. I work. Я работаю. You work. Ты работаешь. He, she works. Он, она работает. We work. Мы работаем. You, plural, work. Вы работаете. And they work. Они работают.